ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ማሳያችሁ የራይዝ ስኮላርሺፕ አሞላል ሂደትን ነው። በመጀመሪያ በቴሌግራም እንዲሁም ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ በተቀመጠው ሊንክ ስር እንደምታገኙት ሁለት ሊንኮች ነው ያሉት። የመጀመሪያው ጉግል ፎርም ነው እና ሁለተኛው ደግሞ ቀጥታ የራይዝ አፕሊኬሽን ፎርም ነው። መጀመሪያ ጉግል ፎርሙን ነው የምትሞሉት። ጉግል ፎርሙ ላይ እንደምትመለከቱት ራይዝ ስኮላርሺፕ አፕሊካንትስ ሬጂስትሬሽን ፎርም የሚል ይመጣላችኋል ስትከፍቱት። ከዛ ስማችሁን ታስገባላችሁ። መጀመሪያ ስማችሁን፣ ከዛ የአባታችሁን የአያታችሁን ስም ታስገቡና በመቀጠል እድሜያችሁን ታስገባላችሁ። የአያታችሁን ስም ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ አሊ ከበደ ጋቶች ብሎ አስገባ። ከዛ ቀጥሎ እድሜያችሁን ታስገባላችሁ። እድሜያችሁ ከ15 እስከ 17 ነው መሆን ያለበት። ከዛ በላይ የሆነ አይቀበልም። 15፣ 16 እና 17 ዓመት የሆናችሁ ልጆች ከዛ ትክክለኛ የኢሜል አድራሻችሁን፣ ምክንያቱም አምና በጣም የተቸገሩት የተሳሳተ ኢሜል እና ስልክ ቁጥሮች ነበሩ ከልጆች የተሰጡ አብዛኞቹ እና እነሱን ለማግኘት ሲፈልጉ በጣም የተቸገሩ ነበር። ስለዚህ ኢሜላችሁ ትክክለኛ እንዲሆን እሱን አረጋግጡ ደጋግማችሁ። ስልካችሁንም በትክክል መሙላታችሁን ቼክ አድርጉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልክ ቁጥራችሁን ብትፈልጉ በእንደዚህ አይነት በቅድሚያ የካንትሪ ኮድ አስገብታችሁ እንደዛ ማስቀምጡ፣ ብትፈልጉ እንደዚህም ትችላላችሁ። እሱን አስገቡ ስልካችሁን። ከዛ በመቀጠል ያላችሁበትን ሀገር ያው ኢትዮጵያ ብላችሁ ታስገባላችሁ። ከዛ ያላችሁበትን ሀገር ካስገባችሁ በኋላ ከተማ፣ ያላችሁበትን ከተማ ለምሳሌ እንደዚህ እንደተቀመጠው አምቦ ከተማ ካላችሁ አምቦ ትላላችሁ። አዲስ አበባ ካላችሁ አዲስ አበባ ትላላችሁ። ባህር ዳር ከሆነ ያላችሁት እንዲሁም በቃ ያላችሁበትን ከተማ ታስገቡና ስትጨርሱ እንደው የምታደርጉት ሰሚት የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛ ሰሚት ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው ያደረጋችሁት? አሁን ለራይዝ አፕሊኬሽን ለመሙላት ፈቃደኛ መሆናችሁን ነው በጉግል ፎርም ያስገባችሁት ማለት ነው። ከዛ ኢሜል ይደርሳችኋል፣ ይላክላችኋል። ይህን ካስገባችሁ በኋላ ብትፈልጉ ከኢሜሉ ላይ በመጣላችሁ ሊንክ መጠቀም ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ እዚሁ ላይ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ከጉግል ፎርም ስር የራይዝ አፕሊኬሽን ሊንክ አለ። እሱን ትከፍታላችሁ። እሱን ስትከፍቱ ይሄ ይመጣላችኋል። ይሄኛው አሁን የምንመለከተው ስክሪኑ ላይ እዛ ላይ ምንድነው አሁን እያየን ያለነው ለራይዝ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ውስጥ ምንድነው ራይዝ ምናምን የሚሉትን ነገሮች ነው። እሱም በቀላሉ ለመናገር ያህል ራይዝ በየአመቱ እድሜያቸው ከ15 እስከ 17 ለሆኑ ታዳጊ ልጆች ተስጧቸውን እንዲያወጡ ለማሳደግ ኢኮኖሚ ችግር ኖሮባቸው ግን ጥሩ ተስጦ ያላቸውን ልጆች ለማገዝ የሚሰራ ድርጅት ነው። እንዴት ነው የሚመርጣችሁ? የማመልከቻ ፎርሞች፣ የፕሮጀክት ሀሳባችሁን እንዲሁም በቡድን የሚደረጉ ቃለ መጠይቆች እነዚህን ካለፋችሁ በኋላ ነው መለያ ሂደቶች የሚሆኑት። ቪዲዮ ለመቅረጽ ደግሞ የተመቻቸ ሁኔታ ለማታገኙ ደግሞ መልሶቻችሁን በጽሁፍ እንድታስገቡም እድል ይሰጣችኋል። ፕሮጀክቶቹ ይበልጥ የእናንተን ድብቅ ችሎታ የሚያሳይ ቢሆኑ ተመራጭ ነው የሚሆነው ይላል። በአጠቃላይ ደግሞ ያው መጨረሻ ላይ 500 ሰው የመጨረሻ ዙር ውስጥ ይገባል። ከነዛ ውስጥ ደግሞ አምና 100 ነበር ያሉት፣ ግን ዌብሳይታቸው ላይ ገብታችሁ ቼክ ብታደርጉ ያው 200 ከዓለም ዙሪያ አሸናፊ የሆኑ ሰዎችን ታያላችሁ። ይህን ፎርም ለመሙላት መስፈርቱ የመጀመሪያው እድሜ ነው። እድሜያችሁ ከ15 እስከ 17 መሆን አለበት። ማለትም በፈረንጆቹ ጁላይ 2 2005 እስከ ጁላይ 1 2008 መሃል የተወለዳችሁ ወይም በእኛ ደግሞ ከሰኔ 25 1997 እስከ ሰኔ 24 2000 ባለው መካከል ውስጥ በእነዚህ ውስጥ የተወለዳችሁ ልጆች መሆን አለባችሁ። ይሄ ነው ዋና መስፈርቱ። ሀገር ከየትኛውም ሀገር ብትሆኑ ችግር የለም። የትምህርት ዘርፍ ደግሞ ተቀባይነት የሚኖረው ከየት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው? እድሜያችሁ ከ15 እስከ 17 ሆኖ የኢኮኖሚ ችግር ኖሮባችሁ እንዲሁም የማህበረሰብ የሚጠቅም ሀሳብ ያላችሁ ልጆች ብትሆኑ በቃ ተመራጭ ነው። እና በሚጠይቁት ጥያቄዎች ላይ ደግሞ እነዚህን ለማህበረሰብ ችግር የሚቀርፉ የምትሏቸውን ሀሳቦች ብትፈልጉ በጽሁፍ ብትፈልጉ በቪዲዮ ማስገባት ነው የሚጠበቅባችሁ። አሸናፊ ለመሆን ሊኖራችሁ የሚገባው ያው ታማኝነት እና አላማችሁን ለማሳካት ጽናት ያላችሁ ብትሆኑና ደግሞ
ባለብሩህ አእምሮ ከሆናችሁ እነዚህ ናቸው። አምና ያሸነፉ ልጆችን ደግሞ ለማየት ያው ዌብሳይቱ ላይ ብትችሉ ራይዝ ስኮላርሺፕ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ አናግሩኝና አምና አሸናፊ የነበሩ ልጆችን ሊንክ ማግኘት ትችላላችሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ላይም እናስቀምጥላችኋለን። አፕሊኬሽኖች የሚመዘኑበት ሂደት ያው በቪዲዮ ወይም በጽሁፍ ያስገባችሁትን ምላሽ ሌሎች እንደናንተ አፕላይ የሚያደርጉት ልጆች ይመዝኑታል። እነሱም ነጥብ ይሰጡበታል። የእናንተም ደግሞ የሌሎቹን አይታችሁ ትገመግሙና ለእነሱም ነጥብ ትሰጣላችሁ። አንደኛው መስፈርት ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሌላው እነሱም በኤክስፐርቶችም እንዲታይ ያደርጉታል ማለት ነው። እንደናንተ አፕላይ ያደረጉት ብቻ ሳይሆን የሚመዝኗችሁ የራይዝ ኤክስፐርቶችም አይተው ነጥብ ይሰጡበታል ፕሮጀክቶች ሀሳባችሁ ላይ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የኢንተርኔት ችግር ያለባችሁ ልጆች አናግራችሁኝ ፕሪንት አድርገን በወረቀት ሞልታችሁ ስካን አድርገን በኢሜይል እናስገባላችኋለን። ያው ከላይ በስልካቸው መሙላት የማይችሉ ልጆች ሊኖሩ ስለሚችሉ ፕሪንት ተደርጎ ወረቀት ላይ ሀሳባችሁ ጥያቄዎቹን መልስ ሰጥታችሁባቸው ማስገባት ይቻላል። ግን ይሄኛው በቪዲዮ ማስገባት የምትፈልጉ ከሆነ እሱ እድል ያመልጣችኋል ማለት ነው። ግን በወረቀት ስካን ተደርጎ በኢሜይል መግባት ይችላል። ያው እስከ ጃንዋሪ 25 ነው መሙላት የምትችሉት ዴድላይኑ። ስለዚህ ቀድማችሁ አሁኑኑ ብትጀምሩ ተመራጭ ነው። ምክንያቱም ብዙ የፕሮጀክት ጥያቄዎች አሉ። መልሳችሁን ረጋ ብላችሁ አስባችሁ የችኮላ ሳይሆን በስነ ስርዓት ተቀባይነት የሚያገኝ ይሆናል የምትሉትን ለመሙላት አሁኑኑ ብትጀምሩ መልካም ነው። በቪዲዮ መመለስ ለምትፈልጉ ልጆች ቪዲዮ 3 ደቂቃ እና ከ3 ደቂቃ በታች ቢሆን መልካም ነው። በጽሁፍ ግን ምላሽ መስጠት ደግሞ ምጽፏቸው ፊደላት 1600 ብቻ ወይም ደግሞ 14 አረፍተ ነገር ያልበለጠ ወይም በ2 ፓራግራፍ እዛው ላይ እናየዋለን። ስትሙሉ እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ ከመረጣችሁ ከዛ በኋላ በቪዲዮ ነው ሙሉ ፎርማቱን መስራት የለባችሁ። ወይም ደግሞ በጽሁፍ እሞላለሁ ብላችሁ ካላችሁ ከዛ በኋላ ያሉትን ሙሉ በጽሁፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስትመርጡ የኢንተርኔት አክሰስ ጉዳይን ቼክ አድርጋችሁ በቪዲዮ መስራት ይሻለኛል ወይስ በጽሁፍ የሚለውን እናንተ ወስኑና አንዴ በቪዲዮ ከመረጣችሁ ከዛ በኋላ ያሉትን ሙሉ በቪዲዮ ነው የምትሰሩት። አንዴ በጽሁፍ ከመረጣችሁ ደግሞ ከዛ በኋላ ያሉትን በጽሁፍ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት አፕላይ ቱ ራይዝ የሚለው ጋር እንሄዳለን። እዚህ ጋር ኢሜይል አስገባ የሚለው ቦታ ላይ ኢሜይላችንን እናስገባለን። ኢሜይላችንን ካስገባን በኋላ እነዚህ ሁለት እንትኖች ላይ ምልክቶች ላይ ራይት የሚሉት ክሊክ አድርገን ጆይን እናደርጋለን ማለት ነው። ጆይን የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛ ቀጥሎ በሚመጣው ፔጅ ላይ ክሬት አን አካውንት የሚለውን እንከፍታለን። እሱን ነካና ከዛ ክሬት አን አካውንትን ከከፈትን በኋላ ሳይን አፕ ራይዝ ላይ አካውንት መክፈት እንጀምራለን ማለት ነው። ኢሜይላችንን ያመጣልናል። ከዛ ፓስወርድ ሁሌ ማትረሱትን የምታስታውሱትን ፓስወርድ ትመርጣላችሁ። ሁሌ እስከ ጃንዋሪ 25 ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላም አካውንት ውስጥ እየገባችሁ ስለሆነ ቼክ የምታደርጉትም አፕላይ ስታደርጉም ደግሞ ሴቭ እያደረጋችሁ እየወጣችሁ ድጋሚ ሎጊን እያላችሁ እየገባችሁ ስለሆነ ቼክ የምታደርጉት ፓስወርዱን የምታስታውሱትን ፓስወርድ አድርጋችሁ ከዛ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኢሜይላችሁን ቨሪፋይ አድርጉ ይላል። ከዛ ወደ ኢሜይላችሁ ቨሪፊኬሽን ይልክላችኋል። እዛ ላይ ትገቡና ኢሜይላችሁን ትከፍቱና ጂሜይል ውስጥ ራይዝ የሚል ይመጣላችኋል እንደምትመለከቱ። ከዛ በኋላ ቨሪፋይ ዩር ኢሜይል የሚለውን ትነኩና ቨሪፋይ ካደረጋችሁ በኋላ ይህንን ፔጅ ይከፍትላችኋል። ዩር ፕሮፋይል እንደምትመለከቱት ከላይ ማይ አፕሊኬሽን ብላችሁ ኮንታክት፣ ከዛ ደግሞ አካውንታችሁን እዛ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ወደታች ዝቅ ስታደርጉ እዚህ ጋር የሚጠይቋችሁ ጥያቄዎች አሉ። ሙሉ ስማችሁን አስገቡ ይላል። ሙሉ ስማችሁን ታስገባላችሁ። ፉልኔም ስማችሁን ካስገባችሁ በኋላ ናሽናሊቲ ዜግነታችሁን ታስገባላችሁ። ዜግነታችሁን ኢትዮጵያ ብላችሁ መረጣችሁ። ከዛ በመቀጠል ምንድነው ጀንደር
አይደንቲፋይ ታደርጋላችሁ እዛው ጋር ትሞላላችሁ እሱንም ድሮፕ ዳውን ሊስቱን እየከፈታችሁ ከዛ በኋላ የተወለዳችሁበትን ቀን ታስገባላችሁ በእነሱ አቆጣጠር ማለት ነው ግሪጎሪያን ካላንደር ታስገቡና ከዛ ደግሞ ስለ ራይዝ በምንድን የሰማችሁት ነው የሚለው ጥያቄ በፈለጋችሁት ማስገባት ትችላላችሁ ከፌስቡክ እዛው ላይ በምትመለከቷቸው ዝርዝር ውስጥ ቲክቶክ ኢንስታግራም ፌስቡክ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ ከዛ በኋላ እዚች ጋር ግን what person organization told you about the rise የሚለው ላይ ምንድነው ሚቶ ብላችሁ ነው የምትሞሉት ያው እኛ አይደለም የነገርናችሁ ስለዚህ ሚቶ የምትለዋን ትሞላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ብትወት ራሱ መጀመሪያም ሚቶ ተብሎ የተደረገ ስለሆነ ማለፍ ትችላላችሁ እኛን ፓርት ሚቶ የሚለውን ከዛ የቤተሰባችሁን highest level of education ማለት ነው ቤተሰባችሁ ውስጥ እናንተን የሚያሳድጓችሁ የነሱን የትምህርት ደረጃ አስገቡ ይላል እዚህ ውስጥ ከተዘረዘሩት ውስጥ አንዱን መርጣችሁ ታስገባላችሁ በመቀጠል የምታደርጉት ምንድነው የስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ የስልክ ቁጥሩን ካስገባችሁ በኋላ እናንተን ራይዝ ሊያገኛችሁ ሲፈልግ የምትመርጡትን አማራጭ ትመርጣላችሁ ኢሜል ወይስ ዋትስአፕ እናንተ ትመርጣላችሁ እንደምትመለከቱት ከዛ እነዚህን ቼክ ቦክሶች ራይት ታደርጉና ኮንቲኒው የሚለውን ትጫኑና እዚህ ጋር ትገባላችሁ ቅድም ያልኳችሁ አንሰር ፎርማት ነው እየጠየቃችሁ ያለው በቪዲዮ መስራት ይሻላችኋል ወይስ በቴክስት ማስገባት ይሻላችኋል ከዛ እኔ በቴክስት መስራቱን የመረጥኩት አብዛኞቻችሁ ያው በቴክስት ስለሚቀላችሁ በሚል ነው በቪዲዮም ካላችሁ ደግሞ እዛው በቪዲዮ ትመርጣላችሁ ግን አንዴ ከመረጣችሁ ከሁለት አንዱ በቃ በዛ ነው የምትቀጥሉት ማለት ነው በቴክስት የመረጣችሁ በቴክስት ይኸው እንደምትመለከቱት በቪዲዮም የመረጣችሁ በቪዲዮ እዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁ መልሶች እየሞላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያሉትን ራሱ በቪዲዮ ላይ የሚያደርገውን እያያችሁ መከተል ትችላላችሁ ይሄን ይመስላል ሌላ መጠየቅ ስላሞላሉ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ በቴሌግራም @mitorise ብላችሁ ልትናገሩኝ ትችላላችሁ ስልክ ቁጥሩንም ከታች እናስቀምጥላችኋለን በዛም ስልክ ደውላችሁ በቴክስትም መጠየቅ ትችላላችሁ አፕላይ አድርጉ ዴድላይኑ ጃንዋሪ 25 ነው ስለዚህ ቀድማችሁ ብትጀምሩ ተመራጭ ነው በጣም ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ ውስጡ የምትሞሉት አፕሊኬሽኑን ከዛ ቪዲዮን እያያችሁ ተከታተሉ ከዚህ በኋላ ያሉትን ማየት ትችላላችሁ Welcome to the start of your RISE project. The project is split into 3 parts. Part 1 is focus and research. Part 2 is design and plan. Part 3 is act and reflect. This video is designed to guide you through Part 1, how to find a focus of your project and develop a deeper understanding through research. Before jumping to an outcome or solution, it is important to understand the context of your focus area. Start by sharing the things you are passionate about. This could build upon your earlier question responses and tell us how your passions link to the project focus area you have landed on. Why do you feel passionate about this topic? What was your journey to landing on your chosen focus area? After you identify your focus area, conduct research to deepen your knowledge and understanding. Remember, research has many forms. For example, articles, videos, podcasts,
surveys, interviews, and many sources. For example, online content, libraries, social networks, local or global experts. In your video, highlight how you did your research and what the key research outcomes were. How does your proposed focus or project fit in the landscape of what others are doing? Explain how your research findings led to a better understanding of your project focus. It is important to think carefully about your own assumptions and your unique perspectives when approaching your focus area and project. The way that you think, your understanding, and how you make decisions is extremely linked to your own identity and upbringing. Be aware of these influences on how you approach your project. To recap, a good response to the focus and research part of the project will include the following. 1. An explanation of your project focus, highlighting how it links to your passions. 2. A description of the research you undertook to deepen your understanding and add to your knowledge. 3. A description of the impact that your research had on your focus area and broad plans. We can't wait to see the focus area you've landed on and the outcomes of your research. Welcome to the RISE Project Part 2, Design and Plan. Now that you have completed your research and understand more about the context of your project, it's time to design what you are going to do and create a plan of action. You will also need to think about the ethical considerations in how you implement your project. First, identify your intended project goals. Explain your rationale for these goals. Here is where you can bring in your research in the previous steps to help your justification. Second, you need to design your project. This could be brainstorming the solution or product that will meet your project goals. For any project, there could be lots of different directions you could take, and perhaps many different solutions to the same problem. Spend time thinking about the different possibilities and create a process to decide what it is you are going to create or do, and why you think that your chosen solution or product is the best to address your project goals. Remember, the final part of the project asks you to reflect back on what you have achieved. You may wish to incorporate into your design a way of assessing the effectiveness of your project. For example, using evaluation tools such as surveys. Third, make a plan of action. You have your desired goals. You have the solution or product that you think will meet those goals. So now, work backwards to create a plan that will guide you as you implement your project. This could include logistics, finances, resources, a timetable, testing, a to-do list, and so on. It would also be good to think at this point about external factors that could affect your ability to do your project. Ensure you know the due date of the RISE project so that the timing of what you will do and when is realistic and achievable. And last but not least, it is important before you start implementing your project to think about any ethical considerations of your intended outcomes and proposed action plan. Ethical considerations might include obtaining appropriate consents, ensuring secure and legal data storage, considering environmental impacts, making content age-appropriate, or respecting cultural practices, and much more besides. To recap, a good response to the design and plan part of your project will include the following. Share the goals of your project. Explain the solution,
product or action that you designed and why it meets your project goals. Show evidence of the detailed plan you created to achieve your outcomes. Tell us about any ethical considerations relevant to your project and, if there are any, how you accounted for them. We look forward to hearing your plan. Welcome to Part 3, Act and Reflect. Well done for getting to this final part of your RISE project. You have already achieved much by spending time deciding on which issue to focus on, researching your chosen topic, and designing and planning your next steps in preparation for action. Act and Reflect is about implementing the plans you have developed during design and plan. An amazing plan remains a plan until you bring it to life. After implementing your project, evaluate what you did, your project's impact, and what you learned in the process. Start by explaining what you did. In addition to a clear explanation, it's also important that you document what you do. Don't just say what you've done, show it too. This evidence could be a wide range of things. For example, pictures or video footage, data and charts, a look at a prototype, maybe a screen recording. Anything you'd like to share with us that demonstrates the steps you took to complete your project and the outcomes you achieved. Next, share about how effective your project was. Did you meet your goals? Did your project affect the issue it focused on in the ways that you expected? Did it have other effects, positive or negative? This is your chance to show evidence of your project's outcomes or impacts. And finally, reflect on your RISE project. What went well? And what didn't go so well? Explain how closely your actions or outcomes reflected your plans. Did you face any surprises or challenges? How did you navigate them? Did you meet your goals? Either way, what are your takeaway learnings from this? In hindsight, would you do anything differently? If you collected feedback from others, share that too. To recap, a good response to the Act and Reflect part of the project will include the following: a clear outline of what you did for your project with accompanying evidence, whether the project achieved its intended goals and evidence of its outcomes, reflection